Writing. Before you write, if you want to say about your favorite scientist or explain to others the significance of his/her scientific discovery or invention, use a presentation. Якщо ви хочете розповісти про свого улюбленого вченого або пояснити іншим значення його наукового відкриття чи винаходу, використовуйте презентацію. In groups, brainstorm with your friends what scientist you'd like to present. У групах обдумайте з друзями, якого вченого ви хотіли би представити. Make a list of words and phrases to use in your presentation to show the brilliance of the scientist you've chosen. Складіть список слів і фраз для використання у своїй презентації, щоб показати геніальність вченого, якого ви вибрали. While you write. Content tips. How to write a presentation about great scientists. Як же писати презентацію. Content tips. Choose a scientist you'd like to talk about. Оберіть вченого, про якого ви би хотіли поговорити. Find enough material to cover the following points about a scientist. Short biography. Education. Знайдіть достатньо матеріалу, щоб описати наступні пункти про вченого. Коротка біографія, освіта. Далі буде продовження, зараз візьмемо language tips. This report is intended to give. У цій доповіді є намір надати інформацію і так далі. Going back, повертаючись. A brief summary of, коротко підводячи підсумок. It's important to stress, важливо наголосити. More than that, більше того. It is known far and wide that, відомо далеко за межами країни, що content tips, a sphere of scientific interest, сфера інтересів вченого. The most important inventions and discoveries, найважливіші винаходи і відкриття. Contribution to the world science, внесок у світову науку. Next, organize your speech logically. Організуйте вашу промову логічно. Make a presentation in a chronological succession. Презентацію зробіть у хронологічній послідовності. Illustrate your presentation with some quotes of famous people about this scientist. Проілюструйте свою презентацію деякими висловами відомих людей про цього вченого. Finish your report evaluating the role and contribution of the scientist into the world science. Закінчіть свою доповідь, підводячи підсумок про роль і внесок вченого у світову науку. Underline the importance of his/her invention for the present-day life. Підкресліть важливість його чи її відкриття для сучасного життя. Language tips. Many scientists claim that. Багато вчених кажуть, що we are all aware of the fact that. Ми всі знаємо той факт, що importantly, важливо, to illustrate the idea I'd like, щоб проілюструвати ідею я би хотів, in the way of summing up I'd like, підсумовуючи я би хотів, quite apart from his/her achievements, окрім цього його або її досягнення. The following conclusion can be drawn. Наступне заключення або висновок можна зробити, можна привернути увагу. As it can be seen from the findings of this report. Як видно з того, що знайшли або показали в доповіді. And now go to your first aid kit, page 285, for a sample of presentation. 4.3 Sample presentation about a scientist. I'd like to start by saying that Caesar Milstein is one of the greatest biochemists of the 20th century. His works of antibody research are known far and wide. Going back to the scientist's early years, it is necessary to say that he was born in Argentina
to a Jewish family. After finishing school, he entered the University of Buenos Aires, from which he successfully graduated and obtained a philosophy degree on kinetic studies. In 1958, Milstein joined the biochemistry department at the University of Cambridge. The major part of his research career was devoted to studying the structure of antibodies and the mechanisms by which antibody diversity is generated. It's important to stress that in 1975, he, together with Georges Colle, developed the hybridism technique for the production of monoclonal antibodies, a discovery recognized by the award of the 1984 Nobel Prize for physiology and medicine. Scientists claim that this discovery led to an enormous expansion of the exploration of antibodies in science and medicine. Importantly, Milstein himself made many major contributions to improvements and developments of monoclonal antibody technology and inspired the development of the field of antibody engineering. In the way of summing up, I'd like to say that much of his work in recent years was devoted to the understanding of mechanisms of multinational process, and indeed he contributed to a manuscript for publication on Till's topic a week before he died. Quite apart from his own achievements, Milstein acted as a guide and inspiration for science and scientists in less developed countries. Читайте, перекладайте, виписуйте незнайомі слова і готуйтеся завтра на уроці це читати і перекладати.